my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Count 'em like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the highways, and on. hello மக்களே, hello. Max Pro of all members went missing. ஸோ இன்னைக்கு லைவ் போடுறதே வந்து ஒன்ஸ் ஆஃப் ஆன் டைம் தான். நான் ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு அசிங்கமாக தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஷுட் பி ஹேப்பன்ல. இன்றைக்கி லைவ் Wuthering வேவ்ஸ் இன்றைக்கி காலையில் 7:30 மணிக்கு தான் கேம் ரிலீஸ் ஆச்சு. இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கென்ஷன் இம்பேக்ட் டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி. கென்ஷன் இம்பேக்ட் தான். ஏன்னா கென்ஷன் இம்பேக்ட் வாஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் gacha game which inspired lot of developers and creators to start creating their own game. Let's hope Wuthering waves goes well. ஏற்கனவே நான் ப்ரீ டவுன்லோட் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இல்லைங்க ஆண்டனி ப்ரோ இழுத்துடுவோமா? திரும்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வெரிஃபை ஆகுது கேம் ஃபைல் இன்டிகிரிட்டி. நேற்றே ப்ரீ டவுன்லாம் போட்டு வச்சிட்டேங்க. ஆனால் இன்றைக்கி தான் வந்து இதுவாகுது. வெறுப்பு கடி. மேக்ஸ் ப்ரோ சரி இல்லை அவர். ரீஸ்டார்ட் வரையா? நேற்றே பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போ என்னங்க அப்டேட்டு? 2 days ஆகுது. 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 2 days ஆகு
Fatal error game cached. வெறுப்பு. இது அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு தெரில, இந்த டெவலப்பர்ஸ் வந்துட்டு இது விட்டுருக்காங்கன்ட்டு. ஏற்கனவே வந்து லைக் கேமை ப்ரீ இன்ஸ்டால் விட்டாங்கன்னு தெரில. தோ ப்ரீ இன்ஸ்டால் விட்டுமே திரும்பி திரும்பி இன்ஸ்டால் ஆகிறது, வெரிஃபை ஆகுது ஃபைல்ஸ். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அனாயிங். நாட் a big fan of this. இல்லை ஃபைனல் மினிட் அதை அப்படியே விட்டாங்களான்னு தெரில. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரீஸ்டார்ட் ஆச்சு, அப்டேட் ஆச்சு, வெரிஃபை ஆச்சு, சொல்லி ரீஸ்டார்ட் ஆச்சு, திருப்பி இது ஆகுதுன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் check. Alfa? எப்பா இப்போதான் வரீங்களா ப்ரோ? ஏச்சு ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே பேசிட்டே ஆயிடுங்க. எனக்கும் புரியுது இதில். நான் எப்படி இருக்கு சவுண்டு? கிளியராக இருக்கா பேசுறது? எனக்கு நீங்கள் பேசுகிறது கிளியராக தான் இருக்குது. நான் இல்லை ஒன்று கேம் ஓப்பன் ஆகல. பேசுகிறேன். கேம் ஓப்பன் ஆகல. வெரிஃபை இன்டெகிரிட்டி ரீஸ்டார்ட், திரும்பி வெரிஃபிகேஷன். எஸ்சிஏ சர்வர். ஆமாம், வேற போட்டாச்சு, கன்ஃபார்ம் பார்த்தாச்சு, என்டர் ஆயாச்சு. Hey Alpha, எப்படிடா இருக்கு? I'm doing good Aryan, I'm doing good. Welcome to the stream by the way. Thank you.
வெல்கம் மேன், யூ வெல்கம். கேம் 60 FPS தான் தெரியுமா? 120 சொன்னாங்க. 120 சொன்னாங்க. I am the only person to watch your stream bro. Thanks bro, support பண்ண thanks bro. அத இப்படி சொல்லி காமிச்சே நான் ஆசிக்கப்படுத்தாத bro. அரியன் நான் ஒன்றும் மேக்ஸ் ப்ரோ மாதிரி ஃபேமஸ் இல்லைடா, புரியுதா? வரவங்க போகிறவங்களாம் வந்து பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு. I can see kind of flickering in my monitor, but not the game. Monitor issue. Maybe. வாய்ப்புகள் அதிகம். Son. எக்ஸ் டிஃபரெண்ட்டும் இந்த ப்ராப்ளம் தான் இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டே சர்வர் இஷ்யூ. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே சர்வர் இஷ்யூ இருக்குது ப்ரோ. ரொம்ப ரேராக ஒரு 2-3 கேம் மட்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் இஷ்யூ இல்லாமல் இருக்குது. என்ன மேக்ஸ் ப்ரோ? அண்ட் டெனி ப்ரோ, எனி தாட்ஸ்? இருக்கு.
Any thoughts about that? ம் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி கேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே சர்வர் இஷ்யூஸ் இருக்கு. இல்ல சர்வர் இஷ்யூங்கிறது வேறடா. இப்போ உனக்கு நீ ப்ளே பண்ணி பாரு, கேரக்டரோட வாய்ஸ் வந்து பேசும்போது ரொம்ப லோவாக இருக்கும், மற்ற சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும், இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அது ஒரு பாட்டு. ஓகேவா, இன்னொன்று வந்து ஸ்மூத்தாக இல்லை கேம், ஆப்டிமைசேஷன் இல்லை சரியா. கேம் 5D ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு, 5D சூப்பராக இருக்கு, நல்லா இருக்கு. பட் கேம் ஆப்டிமைசேஷன் இல்லை, அது ஏன் தெரியல. எனக்கு ஒரு மாதிரி கேம் ஸ்டக்காய் வரும். எனக்கும் இருக்கு. மெமரி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு. நான் இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் பிரஸ் பண்ணி நான் டாஸ்க் பண்ணதுல தான் இருக்கு. மெமரி எல்லாம் எனக்கு எல்லாமே எனக்கு 70% 60% தான் எடுக்குது. நான் டாஸ்க் பண்ணது இருக்க CPU 28% எடுக்குது. என்னோட இது மட்டும் மெமரி மட்டும் 85% எடுத்துட்டு இருக்கு. எனக்கு எல்லாமே இங்கே 60% தான். CPU 60% கிட்ட, மெமரி 60, GPU 60. OBS பயங்கரமா எடுக்குது கட்டு தான். நான் OBS ஓபனே பண்ணலையே. ஸ்டீம் லேப்ஸ் டெஸ்க்டாப் தான் இருக்குது. நீ லைவ் போட ஆரம்பிக்கலையா? லைவ் போட்டாச்சு. அப்புறம் லைவ் ரன்னிங்ல தான் இருக்கு. OBS எடுக்க தான் செய்யும். OBS ஓடலன்னு சொல்கிறேன். OBS 64 ஒன்று இருக்கு, ஆனால் நான் ஸ்டீம் லேப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்டீம் லேப்ஸ் தனியாக ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு, சைடில் OBSும் ஒன்று தனியாக ஓடிட்டு இருக்கு. எனக்கு புரியல. இல்லையே. OBS யூஸ் பண்ணாதீங்க. GPU 52ல ஓடுது, டிஸ்க் 54ல ஓடுது, CPU 28ல ஓடுது. My entire load is on my GPU. sorry, அது ஆடியோ அப்ளிகேஷன் ஆடியோ கேப்சர் போட்டா அது ஏன் கீழ வாய்ஸ் காட்டவே மாட்டேங்குது? கீழ என்னது ப்ரோ? கீழ லைக் வாய்ஸ் காட்டும்ல, அது நீங்க ப்ராப்பர்ட்டீஸ் போய் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கேம் கீழே காட்டும்ல அந்த வாய்ஸ், அந்த இதோட வாய்ஸ் எனக்கெல்லாம் காட்டுது. அதுதான் நீங்க செட்டிங்ஸ் போய் மாத்திட்டே இருக்கணும். எங்க மோச காணும். ஏன்டா வரணும்? ஏன் வர மாட்டேங்குது? என்னது இது வரல? வர மாட்டேங்குது அது தெரியலையே. சரி, ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரீம் வேணா நம்ம உட்காந்து செக் பண்ணலாம். இல்ல வெயிட் ட்ரான்சாக்ஷன் மாத்தணும். அது வருது. அதுதான் நீங்க ப்ராப்பர்ட்டீஸ் போய் மாத்தணும்னு இல்ல. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்ல, இது பண்ணணும். நான் ஸ்டுடியோ மோட் வச்சிருப்பேன், ஸ்டுடியோ மோட் அக்செப்ட் பண்ணணும். இது பண்ணணும், ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, நானும் ஸ்டுடியோ மோட் தான் வச்சிருப்பேன். ஸ்டுடியோ மோட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா.
FPS காட்ட மாட்டேங்குது. FPS எப்படி ஷோ பண்றது? எம்மாடி தப்பி தவிர பெங்களூர் பக்கம் போயிடக்கூடாது மேக்ஸ் ப்ரோ. எல்லாம் பைத்தியக்காலம் தான் சுற்றிட்டு இருக்கேன் பெங்களூர் பக்கம். கர்நாடகாலேருந்து இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ண ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சரிங்களா, ஸ்டேட்டிங் தட் லைக் தெர் வாஸ் திஸ் கை கோவிங் இன் அ கேப் யூபரில் ஏசி ஆன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் சொன்னாங்க, ப்ளீஸ் டேர்ன் ஆன் த ஏசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே டிரைவர் வந்துட்டு இது கர்நாடகா, நீ கன்னடா தான் பேசணும், வேறு எதுவும் பேசக்கூடாது, இது கர்நாடகா அப்படின்னு சொல்லி போடுறான். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் கமெண்ட்டில் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் டிரைவர், ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் டிரைவர், டிரைவரை தான் கரெக்டு, நீங்கள் எங்கள் ஊருக்கு வந்தால் என் லாங்குவேஜை பேசுகிறா, எல்லாரும் எல்லா லாங்குவேஜை கற்றுக்கணும். சும்மா இதுக்காக பண்ணி பப்ளிஷாக பண்ணி பண்ணுறாங்கடா பசங்க. இல்லை ப்ரோ, நிறைய வீடியோ நான் பார்த்துட்டேன். எனக்கு அதுக்காகவே இப்போ பெங்களூர் போக பயமாக இருக்குது தெரியுமா. ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஆகட்டும், ஒர்க் ஆகட்டும், ஐம் ஜஸ்ட் afraid to go to Bangalore because of these reasons. மேக்ஸ் ப்ரோ, உங்களுக்கு இனிஷியல் லோடிங் ரொம்ப லேட் ஆச்சா என்ன? கேம் படம் வந்துச்சு, எனக்கு இனிஷியல் லோடே லேட் ஆகுது. மிஷனை கண்டினியூ பண்ணுறேன், லாக் ஆகுது. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அந்த கேஸ் எனக்கு வேற அப்படியே ஸ்லோவாக புது ஸ்டோரி தூக்கம் வர வருது எனக்கு. நான் அவ்வளோ ஈகராக இருந்தேன்டா அது கேம் வரணும்னு. அப்படி இருக்கும் ஸ்டோரி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக எடுத்துட்டு போகிறாங்க. 2 நாள் சரியா போகும். டேய் ஸ்டோரிக்கும் ஸ்டோரி பொறுமையாக எடுத்துகிட்டு போகிறானா அது எதுவும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. நீங்கள் கென்சன்லாம் ஆடி இருக்கீங்களே, அவளா சாவடிப்பான் கென்சன். திடீர்னு லாக் நல்லா தான் இருந்துச்சு, திடீர்னு லாக் அடிக்க ஆரம்பிக்குது. ஐயோ கேமை க்ளோஸ் பண்ணி அவனுக்கு செப்பரேட் ஸ்டோரி அண்ணன் தம்பி லிங்கே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. முதல்ல அந்த கேரக்டரில் எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டானுங்க. அண்ணனை பற்றி எந்த வார்த்தையும் எடுத்துருக்க மாட்டானே. ஓய் என்ன ஸ்டோரிக்கு வந்துருக்க நீ? அவனை ஃபுல்லாக ஸ்டோரி முடிக்கலப்பா. ஸ்டோரிலாம் கிடையாது, கேமு ஒன்றுமே. கேம் பற்றி 2 பேரை பற்றி எடுக்கவே மாட்டாங்க கேமில், ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டிங் வரைக்கும். இப்போ எந்த கேம் இந்த அக்காவது இது ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு? அது ஜென்ஷன் எம்பர் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு கேம் இருந்துச்சு. வணக்கம்டா மாப்ள, ஜஸ்ட் நோ வேக் அப். குட் மார்னிங் மச்சான், குட் மார்னிங். Thank goodness you're awake, or I'll have to try my last-ditch move. Emergency skills for junior patroller. நான் உடனே எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் என்னடி எவிடன்ஸ் இது? Never did it on any living person, though. Jizya. Sorry. You just woke up and here I am chatting up a storm. ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன். என்னது கேம் பற்றி இதெல்லாம் உடனே கேரு.
ஓகே அஞ்சனை கூப்பிட்டு போறான். Are you all right? எனக்கு வாய்ஸ் நல்லா கரெக்டா தான் Feel இருக்கு. any discomfort? எனக்கு வாய்ஸ் க்ளீனா இருக்கு. எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எனக்கு வாய்ஸ்ல. என்ன வாய்ஸ் இல்ல உள்ள பேசுறது சொல்றேன். You can call me Trisha. கான்டாக்ட் பண்ணும்போது மூணு பேர் She's Yang Yang. மூணு பேர் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க. எனக்கு கரெக்டா தான் இருக்கு வாய்ஸ். இதுக்கு நான் வாய்ஸ் கம்மியா வச்சிருக்கேன். எனக்கு அதே கரெக்டா இருக்கு. 100 ல கேம் பண்ணு போ. We are in the gorgeous spirits. It's on the outskirts of Jinzhou, Huanglong. வந்தா இப்பதான் மேபி சச்சான் தெரியல இரு. ஃபர்ஸ்ட் லைவ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறேன். காப்பி. Your attire doesn't seem local. Are you a roving traveler from afar or someone returning home? ஆஷாச்சுனா அவ்வளவுதான். நீ சேர்த்து போயிடும். So you don't know why you're here, where you're from, or who you are. Baisha didn't tell us you'd have these after effects when you wake up. சாப்பிட்டியா இல்ல தல நீ சாப்பிட்டியா? The wind has brought us a warning. The Authoric Sea is converging. It seems a new tacit field is taking shape. டிலேவா இருக்கு வாய்ஸ் முதல்ல. தெரியல எனக்கு எப்படி டிலே ஆச்சு. That means it's probably going to get dangerous here soon. ஆமாடா வந்து கட்டா. I knew it. Our gourds are out of service because of the Authoric Sea's influence. We can't send or receive messages for help now. We better hurry over to meet up with Baiju at our gathering spot and get out of here. Guess you really can't recall a thing, but don't worry. If you got any questions, we can talk as we move. Yang Yang and I will give you the full scoop, every little detail from the get-go. இனிதான் என்ன ஸ்பெஷல் மாமா? கிளே Rover, can we call you that for now? Before you remember your true name? இல்ல போல வீட்ல யாரும் இல்ல. நைஸ். பசம் ஒரு காபி தண்ணி குடிச்சிட்டு படுத்துறல. என்னல ஓகேவா? தட்டு புட்டுன்னு ஒரு பேய் ஒரு காபி தண்ணி போட்டு குடிச்சிரு. இல்ல உங்க அக்கா பாபு அக்கா வெட்டி மிதிச்சு தோசை ஊத்தி குடிச்சு சொல்லு. தோசை சொல்லு. சமப்பால உங்க அக்கா. என்னோட ஆடியோ செட்டிங்ஸ் காட்டு லைவ்ல. சரி இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஐ பிலீவ் சோ எது அத வைக்கணுமான்னு பார்க்கறேன். எது bro ஒண்ணும் இல்ல நீங்க இது ஃபர்ஸ்ட் காட்ட We shouldn't stay here. If you don't have other plans, how about leaving with us for now? ஃபுல்லா இருக்கு. அப்படி சொல்ல வரல. அது என்ன விஷயம்னா அவன் பேசுறது தவிர மத்த சரௌண்டிங் வாய்ஸ் எல்லாமே அதிகமா இருக்கு. மியூசிக்ல இருந்து எல்லாமே பயங்கரமா இருக்கு. நான் ஒண்ணு எதுமே பண்ணல. அப்படியே அந்த அக்கா காலேஜ் போயிருச்சுல. அப்படியே Oh, that's great. Let's go together. அக்கா என்ன காலேஜ்? ஏதோ சொன்னீங்க சத்யபாமாவா? சென்ட் ஜோசப் ஏதோ சொன்னீங்க. நான் எதுமே பண்ணல மேக்ஸ் ப்ரோ. லிட்டரலா எந்த ஒரு சேஞ்சுமே பண்ணல நான் கேமுக்கு. Rover, I know you can't remember. இப்பதான் செட்டிங்ஸ் ஓபன் பண்ணேன். இப்பதான் ராஜலட்சுமி காலேஜ். ஏங்க மாஸ்டர் வால்யூம் எல்லாமே ஃபுல்லா தான் இருக்கு. இதுவே மாத்தல இருங்க. ஸ்கிரீன் மோட் விண்டோஸ் மோட் இல்ல ஃபுல் ஸ்கிரீனே இருக்கட்டும். இது ஏன் 1600 ல இருக்கு? எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு இடத்துல விட்டு போட்டுருக்கு. பார்த்துட்டு நோட் பண்ணியா? அதுதான் வந்து அவங்க பவர். அந்த வெட்டு போட்ட மாதிரி இருக்குல கிரி கிரி கிரின்ட்டு மாதிரி வாய்ஸ் மாதிரி இருக்குல அதுதான் அவங்க பவர். ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ். எனக்கு பிரேக்கப்ல உனக்கு பிரேக்கப்பா என்னாச்சுடா? சச்சோ சூப்பர் ரெசல்யூஷன் நாட் ஓவர் குவாலிட்டி. let me keep it in quality or automatically இருக்கட்டும். இதுக்கு மாத்திக்கிட்டு வேணாம். NVIDIA DLSS on, motion blur off, volumetric lighting இருக்கட்டும், capsule இருக்கட்டும், lord bias இது நோட் bias ன்னு தெரியல.
ப்ராசஸர் குவாலிட்டி இருக்கட்டும் NVIDIA reflex on plus boost V-Sync off இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 1 வீக் ஆச்சு. என்னாச்சு நீ பண்ணதே எனக்கு தெரியாது. இது திடீர்னு வந்துட்டு சட்டை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? RSW சென்சிட்டிவிட்டி கேமரா ஷேக்கு லோ ரெகுலர் கேமரா டிஸ்டன்ஸு காம்பேக்ட் கேமரா டிஸ்டன்ஸு கேமரா ரீசெட் காம்பேக்ட் கேமரா கரெக்ஷன் அசிஸ்டட் எய்மிங் இருக்கட்டும் கன்சோல் வைப்ரேஷன் கன்சோல் இருக்குது கன்சோல் ஆடணுமா வேணாம் இங்கிலீஷ் செட்டிங்ஸ் இங்கிலீஷ் ஜப்பனீஸ் இருக்கா ஜப்பனீஸு நானி ஜப்பனீஸு நைஸ் தான் லாக் அப்டேட்டு ப்ரைவசி அண்ட் பாலிசி எந்த கேமை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறிய விஷயம் செய்யணும். அது எந்த விஷயம்ட்டு பார்த்தோன்னா இங்கடா ഷെട്ടിങ്സിൽ പോയി ഏതാ ക്ലിക്ക് பண்ணி ഒന്നും ഓപ്പൺ ആളെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ அது ரீசன் இல்லாமல் பண்ணிடுச்சு சும்மா டைம் பாஸ்க்கு பண்ணியிருக்கு போல. ஓகே ரெசனேட்டர்ஸ் ஓகே எவ்வளோ பொறுமையாக சுற்றுது. எடா மோனே நீ ஹாப்பியா? நானும் ஹாப்பி அம்மா செம பராண்டா. But a lot of people doesn't like that movie. I don't know why, but I love it. It's a good movie. அம்மாடி நான் ஃபுல்லாக அதுக்கெல்லாம் அழுகாத சத்தியமாக சொல்கிறேன் வெறியாக இருவேன் நான். அதுக்கெல்லாம் நீ எழுதுனா நான் டென்ஷன் ஆகிடுவேன் பத்துக்க. Without one solid reason someone left you and you're crying for someone who doesn't need you, there is no one stupid as you guys. ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் ஆனால் நாட் ஒர்த் இட்ரா. சீரியஸாக நாட் ஒர்த் இட். என்ன சொன்னிச்சு அது இதுங்கிற என்ன சொன்னிச்சு? ஆடியோ டிலே கேம் டிலே கேம் லேக் எல்லாமே இருக்குது. It may seem all nice and quiet here now. ரொம்ப சரியாகுது மேட்ச் எனக்கு. எனக்கு அப்படிதான் ஆயிட்டு அடிவாங்கன்னு தெரியல. கேம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணல போல இருக்கு சரியா. நீ என்னமோ என்கிட்ட போய் சொல்கிற மாதிரியா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நிற்கலையே.
contain sensitive characters. டேய் சிப்பி சிப்பி சப்ப சப்ப போட்டேன்னு சென்சிட்டிவ் கேரக்டர்ஸ்னு இருக்குது மேக்ஸ் ப்ரோ சரியில்லை. முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி கேம் விளாடும்போது எப்பயும் சுற்றி சுற்றி பார்க்க வேண்டும். இந்த கேமோட முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா அப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம், உங்களுக்கு ஸ்டாமினா பாரே கிடையாது, இஷ்டத்துக்கு உள்ள கட 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 கட. இந்த டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி despite having forgotten everything? Wow. Watch me lead the charge next time. No one messes with my Alfa. I mean, Chisha. Bro, நீங்க கேம் ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரு குட்டி ஃபைட் போடுங்க தெரியுமா, ஒரு 3 மஷ்ரூம் கிட்ட. அந்த மஷ்ரூம் தாண்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு டிராகன் இருக்குல, அந்த டிராகன் தான் ஜியா, பட் நான் பிளாக் பண்ணிட்டேன். குட் திங்டா, குட் திங்டா. அது டிராகன் தான் ஜியான். ஜியான் அந்த மாதிரி டிராகன் தான் யூஸ் பண்ணுவான். What's wrong? Are you injured from the fight? I think I remember something. You saw our sentinel in your memories? Yes. Yes, the one we built this statue for. The Oracle Engine Sentinel in Zhengzhou. There is one capital and 6 cities in Huanglong, with each city having its own sentinel. While they share some similarities in appearance, there are also differences. The sentinel in Zhengzhou is known as Zhe, manifesting in the form of a long, like the statue you just saw. Other sentinels outside from now. What do the other sentinels look like? I saw myself. In Huanglong, most of the sentinels take the shape of a long. In other regions, they manifest in various forms. Sentinels are present where civilizations thrive. Huanglong stands out with the highest number of currently coexisting sentinels because of its long history and vast land. Records state the sentinels in Huanglong were once a single, and actually, there are sentinels in other regions too, but fewer compared to Huanglong. I don't mind if you want, sir. You were standing face to face with our sentinel? One can hardly see our sentinel with their own eyes. Most people only get the chance during the appointment ceremonies. According to your description, you stood pretty close. Only the sentinel's appointed resonator is allowed in its proximity. For now, that person is the magistrate of Zhengzhou. Whoa, darn! That must be an elite class! Chisia might be in danger. Rover, please. நான் already சொல்ல விட்டியா டைம். வரட்டாமா மேட். யம்மாடி. No hesitation. Moment of resonance. Rover, watch out!
Let me be your blade. Serenade! Hey! Hey! Ha! Speeding up. Speeding up. Hey! Ha! Tempest. Deference. Don't worry. Let the winds roar. Swift and resolute. Gain counter energy when dealing damage or performing dodge in combat. When counter energy is full, other resonator icon will glow up. Okay. Switch your resonator when counter energy is full to trigger the existing resonator's Auros skill and consuming all the counter energy and trigger the incoming resonator's intro skill. Each one has a unique outro. Okay. Yang. Dealing damage and defeating enemy or performing dodge grants the resonant energy. When resonant energy is full, the potential ability will become available. Okay. No, வரல. That was close. You fought so well. I didn't even get a chance to help, and Yang just rushed over to protect you like a Anyway, Yang was trying to shield you, and then bam! The Tezit Discord was taken care of before I could get a good look. Shizia. See? There's a resonance beacon over there. When you see a beacon, be sure to register and activate it. It's usually safe within a 5-meter radius of a beacon. It can protect you from danger sometimes. Rover, could you hand me your terminal for a moment? Done. Done. DPs. Done. Its design and system version are different from ours, but your terminal still has the data transfer and other basic functions. We are almost at the gorge's entrance. There will be a descent, but if your terminal's glider module still works, it will make things easier. Once you're out of the gorge, there's only a short walk to reach Jinzhou. Jinzhou is the safest place around here. The Resonance Nexus provides coverage for the whole city. Besides, we've got a protective barrier and strong fortifications. Right? Jinzhou sits between the Desert Highland and the Norfolk Barrens. It's a border city and a fortress. It's very crucial to the safety of Huanglong. Huh? We've agreed to meet up with Baizhe here. Where is she? அப்ப ப்ரோ ஞாபகம் இருக்கா லாஸ்டா இருக்கு ஒன் டைம் வாடா லாஸ்டா இருக்கு பாத்தீங்களா மொத்த கேம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதாப்பா கேம்ல ட்ரைலர் ஆடி இருக்கீங்க அப்படி சொன்னா பாத்தியா அந்த மாதிரி இருக்கும் போல ப்ரோ This is the center of the AlfaXVII. A tacit field?
When did it show up? It wasn't here when we just got here. But I didn't sense a hint of a tacit field's presence. Welcome back, Nikhil. நிஜமா அந்த போயிட்டே இருந்தேன். சரி நீ அனுப்பிச்சு விட, ஏதோ சொன்ன வீடியோ வச்சிருக்க சொன்னது அனுப்பிச்சு விட. So it appeared while we weren't looking? Like in the blink of an eye? Or maybe the etheric sea can tell where we are. Could it be the center of the tacit field? Isn't that Baija? Baija! Baija! We're too far away. Perhaps she can't hear us. Freshly formed tacit fields have a dormant period. During this time, it is relatively safe. The dormant period of a tacit field varies based on its formation time. Generally, the shorter the formation time, the longer the dormant period. However, with a longer dormant period, the tacit discords born within are usually stronger. The faster a tacit field forms, the longer its dormant period lasts. For now, this tacit field should be safe. Right. The glider can't carry us beyond the tacit field's range. Besides, now it's time to use the glider module. Rover, let me help you activate it. We're in a dormant tacit field, right? Why did you come here by yourself? Baija, you know we... You are all right, it seems. Yeah, he was super energetic. Handled a super big TD. Way more spirited than me. I've been keeping an eye on his condition through the stream. It isn't. Baija is just concerned about your condition. She must think we shouldn't be letting you move around that much, since you've just regained consciousness. This isn't the place for talking. Let's go.
Strike from the shadows. A moment of resonance. Rover is with me, and that strange tacit discord is here too. It's the tacit discord field. Be careful. Bad time. I sense your weakness. The hour is upon us. Let me be your blade. Ha! Shape the shapeless. Ha! Tempest. Swift and resolute. No hesitation. Hello, Yang! இது Are you alright? Are you hurt? யாரும் மலக்கும் யூஸ் லெட்டர் டு பர்ன் ஆஃப் த தாம்போ வந்து live போடுங்க. Oh, thank goodness. We could see that darn barrier, but couldn't lay a finger on it. அந்த ஆடு மலையை விதிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆடுறீங்க. I'm fine too. I've never seen such a formidable tacit discord before. Max Bro is ahead of But me. Rover was able to completely defeat it. என்னென்ன இருக்குன்னு கத்திட்டு அப்புறம் Bro, I like this game, bro. நீங்க சொன்ன அட்டாக்கிங் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு. அதெல்லாம் அப்படி மல்டிபிள் டைம்ஸ் கவுண்ட் அடிக்கலாம் பாத்தியா மல்டிபிள் டைம்ஸ் டாச் அடிக்கலாம் தெரியுமா மூவ்ஸ் Rover, what was that last move called? That looks as cool as Fiona இதுல killer நீங்க இந்த move. லெவலுக்கு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். லெவல் ஏற ஏற என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? எனிமி வந்து அப்கிரேட் ஆயிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க. எனிமியோட மூவ்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேசுறதெல்லாம் கேக்குறதா லைவ்ல? ஆமா மேக்ஸ் ப்ரோ நீங்க பேசுறது நான் அத மீட் பண்ணிச்சிருக்கேன். ஒரு கேம் சம்பர தான் போயிட்டு இருக்கு. ஏன் நீங்க உங்க பேசுறத மியூட் போட்டுருக்கீங்க? எதுக்கு நீங்க பேசுறத மியூட் போட்டுருக்கீங்க? இந்த கேம் மட்டும் தான் போயிட்டு கேம் வாய்ஸ் சவுண்ட் செக் கேட்டரோட வாய்ஸ் இல்ல நான் ஏதாவது That
strange. லைவ்ல புலம்பிடுவேன். This place isn't known to be so dangerous. இது நல்லா இருக்கு. Anyway, come check this out. ரெண்டு ப்ராப்ளமா இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் ப்ரோ? கேம் இன்னும் ஆப்டிமைஸ் ஆகல. அதை கூட ஃபிக்ஸ் பண்றான்னு வச்சுக்கேன். வால்யூமும் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. பட் இப்போ விளையாடுறதுக்கு வால்யூம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு பாரு கேமோட சவுண்ட். Echo. சரி அந்த பேசுற சவுண்ட் அவங்க பேசுற சவுண்ட் An echo of the elite class. ஆமா நான் பாட்டு கொடுத்துறேன். Someone got lucky today. My apologies. We got a little carried away. Everything in our world is made up of frequencies, and every sound generates a reverberation. ப்ரோ வேற எங்கேயும் போலாம். யாரையும் போலாமா? லைவ் விட்டுடா. நான் கேம் மாத்த முடியாது. ஏடா எடிட் தான் விளையாட மாட்டேறியடா. அட பைத்தியமே. அத நான் பார்த்து என்னடா பண்ண போறேன்? ஏன்டா ரெட் டெட் ரிடெம்ப்ஷன் போலாம் ஆடிட்டீங்க? ரெட் ரிடெம்ப்ஷன் frequencies in every sound gathered. ஆடிட்டீங்க? Send பண்ணி Those echoes are the lingering reverberations of tacit discords after they disintegrate. We can absorb them into the data banks in our Pangu terminals. அது இல்லடா எல்லாத்தையும் அப்படியே ஹைட் பண்ணி அமைச்சிருக்கே அது ஏன்னு கேட்டேன். Oh, by Pangu terminal, she means the gourd-shaped device every resonator has, developed by researchers in Huanglong. But you see, it's not always we get to find these. Also, there's a limit to what your gourd can absorb. Absorption is only possible when your databank's level is equal to or higher than the tacit discord's level. The terminal can then convert its reverberation into an echo for use in battle. My terminal issued a warning when it detected that tacit discord earlier. It should at least be an Overlord class. Rover, would you mind checking your data? No need for that. Rover, why don't you just try absorbing it with your... Oh, so it doesn't work. No worries. You can start with smaller ones before tackling this guy here. There should be some sweet baby roche rooms around here. Let's go check those out, shall we? We'll need to report the unusual phenomena here to the city. Let's make our exit. என்ன சொன்னிச்சு? I'm starving. What kind of power is that? Rover, you've been playing the fool all along? I've never seen a resonance ability quite like this. You got any other tricks up your sleeve? Like eating a whole tacit discord? Grilling echoes alive? Could it be related to your lost memories? Can you recall anything now? Rover, are you feeling alright? Could it be the side effect of fighting that tacit discord? Daiju, can we take Rover to do a checkup at Huashu Academy's Resonance Medical Department? கால் பண்ணி அதுக்காக நைட்டு ஃபுல்லாக இருந்து அதோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணேன்டா. ஓகே வில் டாக் அபௌட் இட். என்னாச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரொடியூசர் ஆஃப் பாத்தியா?
டிவிஷனில் ஆஃபரா? இல்லை 20% ஆஃப். எது? அது 8 பால் ஓப்பன் பண்ணால் 10 ஓப்பன் ஆகும். சரி 8 இது போட்டாக்கா. புரியுது. டைடு. இது என்ன பேர்? ரேடியன்ட் டைடு. Absorbing echoes with the human body is not intended. With the human body. Forging tide. I remember comprehensive mirror for historians mentioned this in the Huanglong. A celestial being descended, commanding the Tiankun's boundless power. Assuming mortal form, they condensed the primordial essence, creating Pangu. Cleaving heaven and earth apart, they aligned the celestial and terrestrial. Their radiance encompassed the four corners. Thus began the illustrious annals of Huanglong, as provinces were first demarcated. அது வருமா? இது அப்ப அது 4 ஸ்டார் அது அந்த லேடி எலக்ட்ரிக் லேடி. எலக்ட்ரிக் லேடி 4 ஸ்டார் பிளேயர். There was a very strong person way back, like they held the whole universe right in their hands. As there was no terminal in those days, they absorbed the tacit discords with their bare hands. And the TD they absorbed was the most powerful of all. That person turned it into the first echo ever. எப்படி வெப்பன் தனியா காட்றாங்க? Then they used the power of that echo to rebuild the world, sort out the laws, and that's how the history of Huanglong began. வெப்பன் தனியா இழுக்கணும், இது கேரக்டர் தனியா இழுக்கணும்ட்டு. ஆனா உங்களுக்கு வெப்பன் வந்து கன்ஃபார்மா கிடைச்சிரும். அதுக்கு 100% கேரண்டி அந்த வெப்பன் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. எப்போ ஒரு 5 ஸ்டார் கிடைச்சாலும் அந்த வெப்பன் தான் கிடைக்கும். that's 100% guarantee. Actually, I'm not. I hope I was, though. Those were just some old tales my parents used to tell me. Kind of like the Sentinel's appointment thing. Yang-Yang's got an impressive memory for the ancient texts. Me, I just happen to roughly remember what the story... Whether it's true or not, that story happened a long time ago, when Jinzhou didn't even exist. அப்படிலாம் இல்ல, அது தப்பு. Just because some stupids out. இப்போ வெளிய ஒரு பைத்தியம் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, எல்லாரையும் பைத்தியம் நீ சொல்ல முடியாது. வெளிய பைத்தியம் சுத்திட்டு தான் இருக்க செய்யும். Could it be that Rover's like the great-great-great-great-granddaddy of us all? Let's not jump to conclusions without enough data and proper analysis. Rover. Emotions bottle up, things goes up, it happens. Nothing serious எடுத்துக்க. Wait, the signal's back. So Rover is a guy who's a celestial being right now, who ascended into our world. These guys have no clues. This Fix doesn't have any clues about Rover, and Rover doesn't even have any clue about himself. And that's how the story goes. This is a holographic message to all of Jinzhou from the city hall. My fellow soldiers and citizens, I apologize for any inconvenience caused. I am Jin Shi, the magistrate of Jinzhou. As the moon-chasing festival approaches, our city welcomes visitors from around the world. The festivities are highly anticipated by our people, and I too share in this joyful sentiment. Actually, does RCB deserve to lose? No. Does RCB fans deserve the loss? Yes. அவங்க பண்ண டாக்ஸிசிட்டிக்கு அவங்க பண்ண வேலைக்கு they deserve lot more than this. Jinzhou has always been a crucial defense against the tacit discord outbreaks, safeguarding Huanglong. We have a heavy responsibility on our shoulders with no room for retreat or failure. It is the dedication of our warriors, along with the diligence of our citizens. Despite the challenges of tacit discords, we remain steadfast and hospitable to visitors, upholding our enduring traditions. With that in mind, I have a favor to ask. Yes. செம்ம டாக்ஸிக்காக இருந்தான்.
எனக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை. Among our many visitors, there is one visitor that holds utmost importance to me, the city of Jinzhou, and the entirety of Huanglong. We have awaited your arrival for a long time. Given the circumstances, you may be feeling bewildered at this time. Karma, yes. Karunas is a boomer, bro. Karunas is a boomer. You should have noticed some strange happenings. If you plan to stay in Jinzhou for some time, I would be more than delighted to personally, while I cannot guarantee to provide all the answers you need, I will do my best to assist you and provide necessary permissions. This is only my personal request. You can decide. Therefore, I request the people and soldiers of Jinzhou to assist this esteemed visitor when the opportunity arises. Oh, I love her voice, man. Seriously, I love her voice. It's a great voice actor. Why do I get this feeling? This person our magistrate was talking about As Rover. Now you're talking a little like Bijou, Rover. Hey, that ain't the point, okay? What are your plans now, Rover? It's a part of a game. But even aggression da game very wave. Your aggression da game வெச்சிருக்கேன் unwanted aggression அதிகம். Everybody has their own style and aggression is a style அப்படினு சொல்லி எல்லாம் சொல்றாங்க. But the thing is, you don't have to be this aggressive. Wicket ஆச்சா எடுத்துக்கோ, doesn't matter. That's like, I won't call this unnecessary aggression. I will say this unnecessary toxicity. வீணா வந்து அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் so blah 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 அப்படிக்குள்ள கத்தி கிடக்குது தேவையில்லை. If you are really great in this game, shout out in your performance, not in the way like everybody sees it. ஆடி காட்டு. I remember you had a flashback of yourself looking into its eyes when you saw the statue of our sentinel. Bro, hi, welcome to the stream, bro. We can't confirm its authenticity, but based on the magistrate's message, it seems Jinzhou has a lot to do with your past. Whether you were the visitor our magistrate mentioned or not, you are surely important to Jinzhou, and you will be our important... Fans apartment இருக்காங்க, அவங்கள போட்டு We've already entrusted our lives to each other. I've never seen so many TDs packed together. And that elite one was so scary. Well, you did get rid of most of them. Is it better enough? Anyway, once we're back in Jinzhou, I'll treat you that famous specialty from Panhua's restaurant. Pronto, bro. How are you? Long time no see. It would be best for your well-being to have a thorough physical examination once we arrive in Jinzhou. While there don't seem to be any immediate side effects following the absorption of that echo, I'm gonna get you one you can absorb. I never go back on my promise. Your hero Chisha's on the hunt. Strike from the shadows. What game, bro?
So in the game, this is a game called Wuthering Waves. It just got released. It's a gacha game. Have you ever anything like Tower of Fantasy, Genshin Impact? Have you ever heard about games like this? The game that கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Tower of Fantasy, Genshin Impact. So இது வந்து Genshin Impact மாதிரி ஒரு gacha game. Gachaங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் வந்து நீங்கள் சமன் பண்ணுவீங்க. சமன் பண்ணிவிட்டு அந்த கேரக்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டீம் பில்ட் பண்ணி ஆடணும். அதுக்கு ஆர்டிஃபெக்ட் கிரைண்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கும். இது உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும். காச்சானா கேம்பிளிங், சைனீஸில் வந்து காச்சான்னு சொல்லுவாங்க அதை. ஸோ அதுதான் இது வந்து ஒரு ஓப்பன் வேர்ல்டு இது ஆர்பிஜி கேம் இது. Maybe you can only absorb. Does it have to be a certain type of Or maybe we should give your terminal a whirl. Yay! It worked! I've never seen a gourd quite like yours before, but it sure is. The game try பண்ணி பாருங்க. As for now, it has a great fighting mechanics, and yeah, it is good. According to me, it is good. You can download this game online போயிட்டு Wuthering Waves அடிங்க, உங்களுக்கு அதில் வரும். Bye bro, Dinesh bro, bye bro. Take care. Thank you for stopping by bro. Prala. Thank you for Your stopping. terminal's got a different look, but the functions are pretty much the same. Yo, bro, normal character fighting still பயங்கரமா இருக்கு match bro. I loved it. சூப்பரா இருக்கு actually. The normal character இருக்கான்ல ரோவர், அவனோட ஃபைட்டிங் அனிமேஷன் நல்லா இருக்கு bro. I love it. One with the sounds. Cherish every gain. Escape, tutorials, echo, immobilize, counter attack, dodge, trophies. Nice, yeah.
Okay. இதுதான் இப்போ One with the sounds. Strike from the shadows. One with the sounds. Move to the next location. When you approach, follow them to find more content to explore. Sounds. Moment of resonance. Huh?
sounds. One with the sounds. Strike from the shadows. Cherish every gain. One with the sounds. Look! Jinzhou City's just up ahead! Rover? There you are. My dearest. Seed of fate. Alrighty, what should we do next? Shall we go grab a bite? I am to return to the Academy. Anomalies at the Gorges of Spirits. The resurgence. Then I'll go submit our report and prepare the documentation needed for Rover's. Then I guess I'll take Rover over to the Nexus Tower for registration first. And we'll just hang out for a while.
to Jinzhou and all. He can't be left standing outside the city hall with nothing to do. Hospitality is Then, I'll leave you in Shizia's care. Leave it to me. I'll send the branch of Ryzen Medical Science a notice. We need to conduct a thorough... Come visit the academy after your audience if you have no other plans. Yes. A physical examination, of course. We won't do anything without your You guys done yet? What's the holdup? Let's move. Then I'll have more time. We've got loads of fun in Jinzhou. We can go watch lion dances, hero plays, stand-up shows, and then maybe the martial championships. Plus tons of different treats to try out. Chissa, ally of justice at your service. Are you the one in need of a hero? Oh, gunner. காட்டல வேர்ட்ஸே தெரியல ஆனால் இது மட்டும்
Jinzhou's neck. Exactly. Let me see. Think of it as, long story short, it's a navigator, a defense system. The smaller ones we ran into earlier are resonance beacons. Data is shared between all beacons. Just place your terminal here. இது பேர் Wuthering Waves. Wuthering Waves அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கேம் இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் இன்னைக்கு காலையில் 7:30க்கு. புதுசாக வந்துருக்கு கேம் இது. tutorial course I have the arrangements in place. Rover, you can come visit the meshes, yeah? Do you mind bringing Rover over to the city hall? வர முடியாது படி. யார் ஐபிஎல் வின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைனல்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தோன்னா there are high chances there is this between இது SRH vs KKR தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். SRH ஸ்டார்டிங்கில் ஆடின ஃபார்மில் அதே மாதிரி அழகாக டீசெண்டாக ஆடினாங்கன்னா SRH ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா பவுலர்ஸ் ரியலி குட். அவங்க பவுலர்ஸ் நல்லா இருக்குது. பேட்டிங் சொல்ல தேவையில்லை. அவங்க உட்காந்து கல்லி கிரிக்கெட் மாதிரி டமால் டுமில் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ there are high chances that SRH can win. எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபைனல்ஸ் will be between KKR and SRH தான். KKR வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் SRH இட்ஸ் a probability. எனக்கு என்னமோ KKR வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அதான் KKR தான் சொல்றேன். KKR வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னா சொல்ல KKR வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் SRH if they are in a good form they can do it. I don't know why you're asking about it. I don't drink as well, but I hope you won't too. Because of this silly reason, I don't know man. எனக்கு தெரியாதுடா. நான் குடிக்க மாட்டேன். லூசு மாதிரி பண்ணாத நிக்கல். நான் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். ஆர்பின்னு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. அது என்ன ஆச்சு? அது செத்து போச்சு. மேக்ஸ் ப்ரோ இல்லை நான்லாம் அது வாய்ப்பு இல்லை. சும்மா கேட்டேன். ஏதோ சொல்லு. சரியில்லை.
ஏரியான்னு பார்ப்போம். I don't drink or smoke. Okay, எனக்கு interest. Interest இல்லைங்கிறத விட not into those kind of things then. VIP the magistrate's expecting. Go see for yourself. Everyone's been talking about it. When you 12th முடிச்சிட்டியா 10th முடிச்சிட்டியாடா நிக்கில்? They didn't tell me I'm not. Ew. First time seeing such a crowd in front of the city hall. When you 10th or 12th? I was surprised too. I've never seen so many nuns. Most of the people here have applied for an audience, but I heard they've all been turned. Most people were advised to leave by the magistrate's bodyguard upon sending in their application. The few that made it inside said it only took one freezing look from Lady Sunhwa, and they... What kind of description is that? Sounds like you've met some snake-haired... She's the magistrate's personal... Oh, I've heard of her before. That's what the rumors say. There is a small chance she's not in the city hall, but it's very unlikely for her not to be in Jinzhou. Or rather, it's nearly impossible for the magistrate to, with her busy schedule. It's already difficult to find unless she's engaged on a business trip. Or when Jinzhou... Yep, there's gotta be something big if that's... So this is the true confidence of our rover. I agree though. So far, you've been ticking all the boxes in our magistrate's description. Sure it can. Have you thought of something, Rover? You mean...
can't really keep up with your thoughts. But I think a meeting with a magistrate wouldn't hurt. Same here. Anywhere a magistrate's the best lead we have for now, no matter what she has in store for Rover. VIP or not VIP, special or not special, that doesn't matter at all. Unless there's money to earn. What do you think, Rover? Are you in a hurry to recover your memories? I don't touch anything of those. I don't smoke, I don't drink. I don't do any stuff. It's like, it's not just a, it's like, it's not my cup of tea, all that. In that case, how about meeting with the magistrate first? We're not allowed to go with you. Shizia and I will be right outside the city hall. I'll be waiting for you. That's right. We're not going anywhere. Just The magistrate's expecting. Go see for yourself. Everyone's been talking about it. Hey, light it. Open door. Guess it's important to Jinzhou. Sliding door, opening door. Yeah, teleportation. Very bad. I want the door to open. உங்கள்கிட்ட 2 இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, இங்கே உன் மெயின் அக்கௌண்ட் வந்து எனக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்க பார்ப்போம். செம்மையாக இருக்குடா மேக்ஸ் ப்ரோ. கிராஃபிக்ஸ் பக்காவாக இருக்குது ப்ரோ, க்ளீனாக இருக்குது. யார் சொன்னா? நான் தான் சொல்கிறேன். உங்கள்கிட்ட 2 இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இருக்குது. யூஸ் பண்ணுறது ஒரு செகண்டரி அக்கௌண்ட். இப்போ எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே உன் மெயின் அக்கௌண்ட். எனக்கு இன்ஸ்டா இது ரிக்வஸ்ட் கொடுக்க பார்ப்போம். இதுதான் பெரிய ஆளாச்சா கொடுறா. அப்படி தெரியலையே. டவுட் இல்லை, கன்ஃபர்மேஷனாகவே சொல்கிறேன். This is not your main account. You have another account. Kindly have a seat. It is natural to feel dreadful of the unknown. Yet, there are Boom.
It is natural to feel dreadful of the unknown. Yet, there are times. Lady Sanhua will be with you shortly. நான் ஏன் இந்த அக்கௌண்ட்டில் அனுப்புகிறேன் டெய்லி ஸ்டோரி போட போகிறேன். நீ பார்த்திபன் இல்லை லியோன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு. Pleased to make your acquaintance. I apologize for the delay. My name is Sanhua, the bodyguard of Madam Magistrate. I regret to inform you that Madam Magistrate is currently away. Prior to her departure, she instructed me to bring you these tokens and a welcome gift. Madam Magistrate advised you to explore what these tokens represent during her absence. This may help you acquire the information you desire sooner. என் கூட பேசுறதுக்கு இந்த மத்தலப் இந்த சென்ஸ் லைக் ஒரு அன்அஃபிஷியல் அக்கௌண்ட் சும்மா இந்த மாதிரி யூடியூப்ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு இருக்கலாம். இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்புறேன். I apologize for the inconvenience, but sorry, I cannot disclose her whereabouts. Pardon my inability to provide a better answer. Madam Magistrate has a task that she must handle. Not knowing exactly when you'd arrive, she had to leave without having the chance to welcome. Because she will require at least 3 days to complete her current task. Madam Magistrate wanted to assure you that I'll be sure to convey your kindness to Madam Yes, Madam Magistrate does hope to have your assistance, but there is no rush for. When it comes to these tokens, it is never her intention to confuse you with the puzzles. Instead, they should serve as clues that lead you toward the truth. Madam Magistrate deeply regrets not having the time. We value your presence. 11th முடிச்சு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். டிப்ளோமா பண்ணலையாடா? Since Madam Magistrate is currently away, I cannot make the final confirmation on her behalf. But you are truly exceptional. Regarding that, Navy college. My eyes can see the frequencies of all living beings. Or rather, those frequencies are the only thing I can see. Navy போய் ஜாயின் பண்ண போறியா நீ?
You share the same frequency with Madam Magistrate. You look undistorted and authentic in your original form. In my eyes, you appear the way you are. They all look different. May I have your terminal for a moment? Yes, it's the gourd on your waist. The device every resonator carries. Madam Magistrate thought you might need it. The utility module on your terminal has been upgraded to the latest iteration. Now, all the utilities, including sensor, levitator, and grapple, should be fully functional. Yeah, hostel pora. Why hostel? You are now granted unlimited access to all regions in Jinzhou. I have sent your terminal ID to every border pass and residence beacon. You will only need to display your terminal ID or activate a beacon with your terminal for entry. You are free to visit any part of Jinzhou. Yes, including the City Hall. Also, may I ask, have you decided your place of residence in Jinzhou? If not, Madam Magistrate has arranged accommodation for you in advance, here in the City Hall. I will lead you to your room if you need. Understood. We will be ready to accommodate you anytime. என்னோட வாய்ஸ் லோ இப்போ கரெக்டாக இருக்கா? என்ன டாட் ப்ரெஸ் பண்ணி எம் போட்டிருக்கிற அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரீங்க? கிறிஸ்டல்ஸ் டோனஸ் டு ஸ்மால் டிவைஸ் ஸ்டோப் ஹாஸ்டல் வந்து டிஸ்டன்ஸ் தான், காலேஜ் டு ஹோம். ஸோ அதுதான் எவ்வளோ தூரம் காலேஜ் டு வீடு? என் ஃப்ரெண்டு ஆமாம் என் ஃப்ரெண்டு ஜோசையான்னு ஒருத்தர் இருக்கான். அது ஜாஷ் இம்மானுவேல், அவனை ஜோசையான்னு நாங்கள் கூப்பிடுவோம். அந்த ஜாஷ் இம்மானுவேல் அரௌண்ட் 40 மேலே இருக்குது போடா டே. அவன் வந்து காலையில் 4 மணிக்கு கிளம்புவான் வீட்டிலேருந்து. பஸ்ஸு பிடிச்சி போவான். அவன் போயிட்டு வாடா, வீடை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுவேன். வீடை விட்டு ஹாஸ்டல்லாம் இருக்காது. ஹாஸ்டல் டைம் பண்ணியிருப்பேன், ஃபீஸ்லாம் கட்டியிருப்பேன். அட்லீஸ்ட் அடுத்த இயர்லேருந்து போகாமல் இரு. ஒரு இயர் ஃபுல்லாக இருக்கு. பிடிச்சிருந்தா இரு, இல்லையா வந்துரு. ஹாஸ்டல் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது பையா, ரொம்ப கஷ்டம்.
ஹாஸ்டல் போல சொன்னேன், பட் என்னோட வீட்டில் தான் நீ லேட்டாக வருவ, வந்துட்டு படிக்காமல் டயர்டில் தூங்கிடுவ, மார்னிங் சீக்கிரம். கரெக்டு தான். இல்லை இல்லைனா மட்டும் நீ ஹாஸ்டலில் உட்காந்து படிக்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க போகிற உங்கள் வீட்டில். பாவண்டவங்க அம்மா. இல்லைனா மட்டும் நீ வீட்டுக்கு வந்து படிக்கவா போகிற? Rover! It took you so long. What gives? Was our magistrate a chatterbox? So Madam Magistrate's not in the city hall. The wind is rising. And I see increasing tacit field loss, I'm afraid. Look at the features and safety more than the name of it. If I would suggest a good bike, starter bike, 3,30,000 ரூபா, Yamaha R3 வாங்கிக்கோ. R5 வேணாண்டா, ரொம்ப முதுகலிக்கும்டா. சத்தியமா சொல்றேன், R5 வேணாம், ரொம்ப முதுகலிக்கும். Well, we've reported to the City Hall, the Ministry of War, and I mean, this is one long. And we're talking about Jinzhou of all places. We've been through our fair share of unrest over the past 1,000 years, and we've made it together every time. வெட்பிலன் வாங்கிக்கோ. வெட்பிலன் ஸ்பாட் பிலன் 2 பைக் இருக்கும். இதுல ஐயோ கம்பெனி பேரை மறந்து போச்சுடா. ஹஸ்குவானா இருக்குல்ல, ஹஸ்குவானால விட்பலன் இருக்கும், விட்பலன் வாங்கிக்கோ. விட்பலன் இருக்கு, ஸ்பாட் பலன் இருக்கு, 2 இருக்கு. 2த்துல தான் வாங்கிக்கோ, 2மே நல்ல வண்டி தான். ஹஸ்குவானா. There's been united we stand, a bastion of might. One equal the legion, invulnerable in fight. Well said, Jizya. Do you have any plans, Rover? எங்க போனாலும் புல்லட் இருக்கு. விட்பிலன் ஸ்வாட் பிலன் நான் டைப் பண்றேன். ஒன்னு வந்து கஃபே ரேசர், இன்னொன்னு வந்து நேக்கட் மாதிரி வரும், நேக்கட் ஸ்போர்ட் மாதிரி வரும். அந்த ஸ்வாட் பிலன் ஸ்பெல்லிங் தப்பு தான், அது வராது. விட்பிலன் ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று வாங்கிக்கோ. ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் கம்பெனி, ரெண்டுமே வந்து ஹஸ்குவானா தான். விட்பிலன் ஸ்வாட் பிலன் 2 250cc வண்டி. வண்டி சூப்பராக இருக்கும், ஆக்சுவலாக சூப்பராக இருக்கும். க்ளீனாக, ரொம்ப ஒரு மாதிரி கச்சரா மாதிரி இல்லாமல். கேடிஎம்மா? கேடிஎம் தானேண்டா வண்டி. கார்பன் ஃபைபர் பாடிடா, ஆக்சிடென்ட் ஆனால் தாங்காது. ப்ளஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறது, எதிர்காத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒன்று. இப்போ நீ வண்டியில் வேகமாக போயிட்டு இருக்க, ஆப்போசிட்டில் நீ ஒரு 60ல் போகிறேன்னு வச்சுக்கோ, ஆப்போசிட்டில் ஒரு பஸ் ஒரு 120ல் போகிறேன்னு வச்சுக்கோ, அப்போ ஒரு காற்று அடிக்கும் தெரியுமா, அது வந்து ஒரு ஏர் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஏர் வந்து பார்த்தோன்னா வண்டியை ஷேக் பண்ணுவோம். நான் பட்டிருக்கேன் அந்த இது. சாசி பாக்கா விளையாட்டுருக்கான்ப்பா. அவர் விளையாடுறாரு. லெவல் 16 போயிட்டா போலியா? லெவல் 16 போயிட்டா போலியா? ஓ லெவல் 16 போயிட்டா. எங்க எதுல போட்டிருக்காரு மெசேஜ்? என்ன மெசேஜ்? உங்க இதுலயா? யூடியூப். Rover, do you mind if we have a look at the tokens? KTM வந்து அந்த பாடி வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மி, ஸ்பீடா போணுங்கிறதுக்காக. அந்த பாடி வெயிட் கம்மியா இருக்கா என்ன ஆகுது, உனக்கு வந்து 2 விஷயம் அடி வாங்கும். ஒன்று உனக்கு டேர்னிங் கார்னரிங்ல வந்து பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் அடி வாங்கும்னு வச்சுக்கோயேன். 2வது அந்த எதிர்காத்து மாதிரி அந்த அடி அடிக்கும் போது வந்து பார்த்தோன்னா உன் வண்டியை ஷேக் ஆகட்டா, அப்படியே ஒரு குழுங்குண்டா. நீ காத்த போயிட்டு இருக்க, நீ ஒரு 40ல போற, ஆப்போசிட் ஒரு பைக் கார் 60ல போறனா, அந்த காத்து கிராஸ் பண்ணும்போது அதுக்கே உன் பாடி லைட்டா நடுங்கும். அவன் உன் வண்டி லைட்டா நடுங்கும், இப்படி லெஃப்ட் ரைட் நடுங்கும். KTM 125 ஓட்டும் போது அப்படி தான் இருந்துச்சு. இது 250 ஓட்டும் போது அப்படி தான் இருந்துச்சு. எனக்கு 250 பிளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி 250ல. அட்வென்ச்சர் நான் ஓட்டினதில்லை, 390 ஓட்டினதில்லை. ஸோ எனக்கு தெரில அட்வென்ச்சர் 390 எடுத்து பற்றி தெரில. 2 390cc வண்டி தான், 2 நான் வேறு பாடி மாடலு. ஸோ எனக்கு தெரில. A candy? Oh, I've had these when I was a kid. I think they were called, but I haven't seen anything like this in a while. It reminds me of my childhood. I was really scared of getting... But what does it mean? It seems like it is a Harl sundial on this, and its inner ring shows the 4 symbols.
H represents generally. Hostel be The fun. teal உனக்கு வர one roommates வந்து நல்ல represents the roommates இருந்தாங்கன்னா east. enjoy The பண்ணுவ. white tiger stands for the... It seems the sundial is supposed to show both time and direction. உன் காலேஜ் பத்தி எனக்கு தெரியாது. How can it work when there is not a compass? That requires way too much brain power. freedom இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். The color of this leaf seems a bit odd. Can't tell what tree it is. நானும் காலேஜ் ஹாஸ்டல்லலாம் இருந்ததே இல்ல. எனக்கு பசங்க சொன்ன வரைக்கும் it will be nice friends-ஓட இருக்கிற மாதிரி நைட் அவுட் போன friends வீட்ல ஸ்டே பண்ண அப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். I can feel something from it. மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். காலையில குளிக்க சில சமயம் தண்ணி இருக்காது. சாப்பாடு கேவலமா இருக்கும். சாப்பாடுல பூரா பல்லிலாம் வரும். Sorry. I can't tell what kind. It is going to be hard. This says magazines are not native. They're not always available for purchase, though. The frequent tacit discord outbreaks, so Jizya and I share similar childhood memories of the sugar pearl. Do you remember it too, Rover? When it comes to candies, no one knows them better than the kids of Jinzhou. உன் காலேஜ் இது இப்போ நீ நைஸ்ரா 1 இயர் தான் கஷ்டப்படணும் அதுக்கு நீ என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன்னா நீ அந்த 1 இயர் கஷ்டப்படுறதுக்கு ஹாஸ்டலில் போயிட்டு நீ ஜாலியாக போயிட்டு இது பண்ணலான்டா என்ன கேட்டால் வீட்டில் உட்காந்து நீ வீட்டில் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம்டா நீ I don't... But I got this. It's really good. You can have one. Madam Magistrate said we should be nice to every guest. There's still some distance to the Huaxiu Academy. Let's see, Yang Yang just installed some apps for you, remember? Just look for the one that's called Utilities on the terminal. See? Just open the See? See? Just open the utilities, select the grapple, and there you go. If you want to be a hero like the Jinzhou Speedster, you gotta master the grapple. Come on, give it a shot, Rover. Oh, wait a sec, someone's looking for me. Hostel ni கஷ்டப்படுற 1 year is like not worth it. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட ஹாஸ்டல் இருக்கணுமா? நான் இதேமா விட மாட்டாங்களே என்ன பண்ணுவேன்
What? Duty calls. Oops, sorry. If you need me, just shout my name. And the ginger. Well, you only need to send me a terminal message as you shout. Then I'll be there in a jiffy. Anyway, I gotta go. Sure. Go do your thing. Rover, let's go inside. டவுன்லோட் பண்ணிருக்கேன், நீங்களாம் விளையாட்டு இருக்கீங்க. மேக்ஸ் ப்ரோ நாங்கள் நேற்றே ப்ரீ இன்ஸ்டால் போட்டோமே. நான் அதுதான் சொல்கிறேன், நான் இப்போ தான் டவுன்லோட் போடுறேன், நீங்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். எஸ் எஸ், அதுதான் நானும் சொன்னேன். லைக் வி ஹாவ் ப்ரீ இன்ஸ்டால்ட் எஸ்டர்டே. என் காலில் வந்து ஒரே தொல்லை, தம்பி இன்ஸ்டால் பண்ணி கூட இன்ஸ்டால் பண்ணு பண்ணுன்னு இன்ஸ்டால் பண்ண. இப்போ தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டுருக்கேன். பதினெட்டு ஜிபி அது. நீ ப்ரீ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எத்தனை ஜிபி தெரியலையே, ஞாபகம் இல்லை. நேற்று பண்ணது. நேற்று தான் பண்ணது. சரி, நேற்று காலையில் ஏதாவது ஒரு நம்பரை பார்த்து சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆல்ஃபா இங்கே ஒருத்தருக்கு 12 பிடிலேயே ஜியான் கிடச்சிருச்சான். what the hell ப்ரோ? யாருக்கு? முகமது அஷாத் ப்ரோ. அப்படியே என்னோட ப்ரொமோஷன்லாம் கொடுக்க ப்ரோ, எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன்லாம் எனக்கே ஈ ஓட்டிட்டு இருக்கடா. நீ வேற நீங்க வாயை திறந்து பேசினா உங்களுக்கு இதுக்கு ஈ ஓட்ட போகுது. எனக்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் இல்லை, எங்கெல்லாம் வந்து பாரு சும்மா பேருக்குன்னு வந்து ஹாய் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க, அவ்வளோதான். அது பண்ணுறாங்க, எனக்கு அது கூட வரல. எங்கள் லைவ் வந்திருக்கேன். லிங்க் இருக்கு பாருங்க, உங்கள் நம்ம இதில் டிஸ்கார்ட்லேயே இருக்கு பாருங்க. எனக்கு 12 பிடி ஜியான் கிடச்சிச்சு. ஓ அல்ல மீக்கும் வேற லெவல். Which of the following PC consoles will experience more than 20 years? Assassin's Creed series, Dark Souls series, God of War series, Sekiro series, Ghost of Tsushima at Sekiro, Ghost of Tsushima alla. Elden Ring 70 years ku vechirukkrena. Next 1 2 3 4 5 Elder Scrolls alla, Watch Dogs, GTA 5, Red Dead Redemption. Death Stranding ஆனோன்னு இருந்த ஆடின. எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாக்குறாங்க? அட்லீஸ்ட் எனக்கு யாருமே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க ப்ரோ. What's the game is inspired by? Exploration, variety of gameplay in
தெரிஞ்சுவாங்க. Graphics, combats, storyline, player mechanics, character design, collection. I can say a lot. One from my advice, which one of you only highlight XP makes you highlight player mechanics, character design, storyline, exploration, graphics? Actually, if I have to choose something, player mechanics, storyline, character design. Character design, I won't say much. I would say these two. What are main reasons that you to try Wuthering Wave? I'm interested in ecosystem. Actually, I'm interested in ecosystem. Positive feedbacks as well. Widely discussed as well. Combat experience. Voice actor நல்லா தான் இருந்துச்சு இந்த பொண்ணு பேசுது. அதில் எது பெட்டர்னு சொல்லுவானே? ஃபால் டேமேஜ் இருக்கா? ஃபால் டேமேஜ் இருக்குல்ல? ஃபால் டேமேஜ் இருக்கா? புரியல. ஃபால் டேமேஜ் இல்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Which of the following fan content would you like to see for your favorite game? Story walkthrough, character development guide, limited time events and guide, player highlights, story restriction. புல் எதுவும் போடலாம். எப்போ போடலாம் புல்லுனா? என்னது ப்ரோ? விஷ் எப்போ போடலாம் தெரியலையே. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. Through which channel will you primarily obtain information about the game? Which influencers? YouTube, friends, PC gamer. What channel did you first learn about Wuthering Wave? Sasi pakada சொன்னாரு.
guys, I will be back ஒரே நிமிஷம். Be right back. வந்துறேன். ஆக்சுவலா வந்துறேன் bro.
Pabam. series நீங்கள் எங்கேயா ஷேர் பண்ணி விட்டீங்களா மேக்ஸ் ப்ரோ உங்களோட இதெல்லாம்? அப்படியே லைவ் போட்டிங்க ஆளுங்க பார்க்குறாங்களா? ஓல்ட்ரா ஓல்டு பழைய ஆட்கள் லைவ் கூட வந்து பார்க்குறேன் ஆயின்னு சொல்கிறாங்க. Seems so loud, a response tends to lose my mind. Maybe it's better this way. Oh, good talk. To my message. She's probably busy in her lab. Over there must be Mr. Mortifi from the Department of Safety. Baizhi once mentioned him before. He might be able to help us get in touch with Baizhi, but it seems we've caught him at a bad time. Anyway, let's try asking him, shall we? What? You need something? I refuse to tolerate the foolish striving of those insatiable slugs, and you are... Mr. Mortifi, please pardon our intrusion. I see. I hope I didn't cause any offense. Not at all. It was us who bothered... Baizhi should be in the data analysis. Thank you, sir. This is Mortifi, a renowned figure in the Department of Safety. He was born in the new Federation, and he joined the Huashu Academy a few years ago.
I heard his talent is truly impressive. Here you are. The data we collected in the Gorges of Spirits has been submitted. Any discoveries during your trip to the City Hall? What do you think, Baiju? I have a hypothesis about the sugar pearl, but I need to verify it first. If possible, I recommend conducting non-destructive tests of all these tokens you have. Data is always straightforward. The first 3 tokens can be tested at my branch's laboratory. This miniature sundial will require radiographic testing, though. To access the necessary... Indeed. One moment, please. Give me the items to be tested. Anything else you need me to know, you can let me know now. I don't see anything special with these items. Speaking of the sugar pearl, you all remember eating sugar pearls like this when you were kids? Well, I don't think I've ever had anything like this in my childhood. No, I'm from the New Federation. You mean the sugar pearl might be unique to Huanglong? I remember a nurse lady giving me a candy like that. So, sugar pearls like this were distributed at hospitals, perhaps. The sugar pearl might be a type of medicine. Its sweet taste would have made it more palatable to children. Miss Baija, as a Huanglong local working at the academy, I suppose you already had an idea about what it is? I do have my theory as to what it is, but it still needs verification. Seconded. Let's find out through actual testing then. It will take some time before the results are ready.
If you have other matters to take care of... Shall we wait here at the academy, Rover? Sure you can. But don't forget your physical examination. I'll see you in a while for that. I have the equipment ready. I'll need to check your health now. Let's begin, if you're ready. Do you have any questions before we begin? Based on the samples collected, the Tacit Discord you defeated was at least an Overlord class. After defeating it, you seemingly absorbed its frequency energy with your... Tacit Discords are classified according to the concentration levels of their characteristic frequencies. Generally, Tacit Discords with higher concentration levels are considered to pose greater threats. The current classification levels, from lowest to highest, are Common, Elite, Overlord, and Calamity. Additionally, there is a special type of Tacit Discord, and we call them the Threnodians. Do you have any questions before we begin? When a Tacit Discord is eliminated, its frequency energy may linger in the form of an incorporeal manifestation, which is known as a reverberation. A resonator's terminal collects and records said reverberations, turning them into echoes that can be directed as desired. The combat abilities of these echoes can then be replicated through the terminal's databank module, enabling resonators to use them in battles. Additionally, some Echo's abilities allow resonators to briefly transform into their shapes. Yes, to some extent. Now let's begin, if you're ready. Can you try to manifest the Crownless's frequency without using your terminal? I am not seeing the Crownless's data in your terminal. So it was indeed absorbed. The Crownless's frequency energy was consumed by your body. But how did you manage to do that? It's as though there's another mechanism within your body capable of absorbing frequency energy. How do you define monster? For resonators like you, such abnormal fluctuations in frequency typically lead to overclocking. When a resonator's mental capacity is overwhelmed, they may lose control of their forte, causing an overflow of resonance energy. We have established a comprehensive overclock diagnosis process to accurately predict potential risks. Your waveform graph shows a remarkable level of stability, surpassing any resonator I've encountered.
Your risk of overclocking, you don't need to worry about that for the time being. To put it simply, it seems there is another dimension or a creature hiding inside your body. It seems we need a simulated combat to figure out what happened. Please hold your terminal tight and stay still. Max bro. மனசு கஷ்டமா இருக்கு Max bro. Means simulated training ground. Don't worry, Yang Yang and I will assist you. Please fight the simulated tacit discords like you normally would. இப்படி இருக்கார வென்று பண்ற தப்பு முதல்ல லைவ் உலகம் போறது கிடையாது. கண்டினியூஸா போட்டு அப்ப நீ பேசு வரலனா அப்புறம் சொல்லு. ஃபீல் பண்ணலாம். சும்மா திடீர்னு போட்டு உங்களுக்கு எனக்கு 1200 தப்பு வச்சிருக்கீங்க எனக்கு One with the sounds. Disperse. No hesitation. One with the sounds. As Yotan had previously detected, your bodily functions are in good condition, and you seem entirely unaffected by the Crownless's energy. We will temporarily boost your resonance ability for further testing. Strike, the hour is upon us. One with the sounds. Not the slightest fluctuation in your frequency energy. So it was not your resonance ability either. This might give you another round to fully test your potential. Moment of resonance. Break. We have gathered all the data we need. The test is ending soon. Rover, you can find the exit straight up ahead. Rover, can you hear me? Hello? The comm line is dead. Something's wrong. Gotta be cautious. Now, where is the exit? I'm back to the same spot again. And this moon. What is happening? Are those tacit discords? Rover! Rover! Oh, thank goodness! You're awake, Baiji. What happened just now? The connection was suddenly cut off. Rover, do you still remember what you saw? This rover kulla ஏதோ ஒரு பவர் இருக்கு. He is like yin and yang மாதிரி நினைக்கிறேன். He has good and bad within him. Can you give us some more details? An enormous moon looming above you.
Now, this reminds me of the unusual sightings that This is the first time we've run into anything like this since the sonorosphere captures everything that once happened in a specific time. We built this simulated training ground after the structure of sonorospheres. Our goal was to extract pure remnant energy with the simulate. Your arrival may have revived the abnormal frequencies we accidentally captured. Remnant energy sometimes gives rise to memory manifestations of sentient beings. You may have encountered one such manifest. I suspect it could have something to do with your unconscious. Such anomalies could have been hiding in the simulation, and they resonated with your subconscious. Or perhaps they were lifted from your subconscious in the... I'm afraid I can't give you a conclusion yet. I'll also check the simulated sonor... In terms of bodily functions, but if you feel anything unusual, please come find me anytime. பேனர் நல்லா போயிடுச்சு எனக்கு. எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இது? 20 ஜிபியா 30 ஜிபியா? எது ப்ரோ? தெரியலையே ப்ரோ. I am Baija, a researcher at the Huashu Academy. Let me witness. சுத்துதே.
Here's your sundial. Intact. Mr. Mortefi, can we have the test result? Simply put, it's hollow. Here, try tapping on it. It sounds different from a solid. It's not just a timekeeping tool. It's an intricate mortise and tenon puzzle box. This sundial is hollow with an inner compartment. We scan it, and there's a small paper scroll inside. However, it's missing a crucial. We should be able to spin the wheels on the sundial once the right component is installed. I have some basic knowledge, but it wouldn't have taken me this long if we were dealing with install the missing part, then rotate the wheel. However, I still have no idea what the missing component should look like. Well, that's a no-brainer indeed. We could certainly give it a try. If you're fine with the paper scroll being destroyed by its protective mechanism, that is. One moment. I have an What is it? You certainly are well informed. It's indeed beautiful data. Good take. Rover, Mr. Mortefi's expression seems to have softened, don't you think? We haven't even asked him to help. It looks like Mr. Mortefi needs more time. Rover, let's come back later, shall we? Yes, of course. I've already... Indeed. You just pointed out a block. Your workshop? That... Stop sweet-talking me. I get it. Sorry for keeping you waiting. Let's get back to the sundial. It's a mortise and tenon-based puzzle box. The missing component in the middle. Considering its entire structure, this component needs an automatic buckle that goes down on top of an embedded pointer. I'll drop a design for you. The parts you'll need can be found in Jiang workshop. I've already informed him about it. You'll only need to go fetch the parts in his place. He keeps a box full of them. Division of labor is more efficient in getting things done. Besides... I mentally prepared myself, though it is a bit hard to... This should be it. Let's go back and show it to Mr. Moore. Mr. Mortefi, we found the parts. Good. Bring it to me. The test results are in. The mangosteen is just an ordinary fruit. It's suitable for regular consumption.
We found nothing unusual about it. From the purple leaf you presented, I detected subtle fluctuations in tacit discord's frequency from two distinct sources, but they were overlapping and difficult to distinguish. This is a rare occurrence. The scattered nature of these fluctuations rules out the possibility of them being left behind through contact. This is not an ordinary leaf, but it doesn't seem to be a tacit discord either. Based on the data we gathered, I believe it was sampled from an area struck with the wave-worn phenomena. Yes, the anomalies that occurred after the lament, including the formation of tacit fields, etheric sea, retroact rain, and gravity loss. These are collectively called the wave-worn, and the lament was the start of it all. As for the sugar pearl, it has been determined to be a type of oral vaccine. This sugar pearl expired over 20 years ago. The low temperature storage life for this vaccine is about 2 years. A 20-year-old vaccine. Could it be related to the children's epidemic in Zhengzhou 2 decades ago? The archives in the Academy should have information on the sugar pearl. The archives here are organized in a unique way. You can start by searching the keywords at the lobby terminal. Mr. Mortefi? The missing pointer has been installed, and now the sundial should be complete. So, the disc... Yes. Align the correct markers with the pointer we just installed, and then you should be able to open it. The earthly branches and these symbols are related to the sexagenary cycle. It's an intricate way of recording time in Huanglong. Now, what? It's the filing system. Most of Huanglong's libraries and databases still use this method to organize their archives, namely the Grand Libraries. The Academy's public archives are organized in this manner too. I found it! It's located on the way shelf. Mao Cheng Si Wu Wei. Okay. Of more fate infection. There are 2 photos here.
லேட்டாக ஓ இவனுக்கு அம்னீஷியா இவனும் மறந்துட்டான்ல. If I remember correctly, the Gorges of Spirits battle sparked can be formidable tacit discord described here. Rover, about the sugar pearl. Life has never been easy after the lament, but battle against that epidemic in Jinzhou was grueling. Once infected, children either die. Words are not enough to convey how desperate people must have felt. We owe our presence here to the sugar pearl. Is it related to your past? Or is it... a hero? Rover, about the sugar pearl. Zhenzhou was the most recent city established in Huang. The Battle of Gorges of Spirit. The Crownless is a tacit discord that embodies war itself. The hatred of the fall with the limited information available. Some reason when it comes to the Threnodian, there is a lot to tell. According to the reports, the Crownless is our sentinel, Jue. Rover, about the sugar pearl. We have the symbol Wei now. This should go with the time, but we can't yet solve the... Maybe we can figure out the cardinal direction part by look. What do you think? Let's look back on what we've gathered so far. Our clues point to the sugar pearl as a key in solving the sundial's puzzle. Simply put, one token can lead to multiple targets, and one target may hold several pieces. We both had a reason for meeting. The magistrate had information to share. However, her tokens contain both what she wants to tell me and what I want to ask her. Or maybe she was running out of time. That's why she could only offer us scraps of the puzzle, instead of actually putting it together. Or perhaps she's indeed a master strategist, leaving breadcrumbs for us to follow. The initial clues may simply be a test to... In other words, there are people who need to be misled, and they may obtain these tokens. It seems there may be hidden dangers lurking in Jinzhou. If it were you, Yang Yang, what would you do to make sure the recipient gets what you mean? I would emphasize my true message by repeating it again and again.
finally done with my patrol. How's it going, Rover? Feeling spry as ever? Baiju said he is in great... We made some progress in investigating the tokens, too. Nothing special. A typical patrol. Well, I received a report about someone going missing. Oh, I also tried searching for Rover's terminal number, but the system came up with nothing. The latest record was from today when I took Rover for registration. That's you betcha. All right, I still owe you a meal. The night markets are closed, though. Let's grab breakfast at Panhua's restaurant tomorrow before my shift. Time to hit the hay, obviously. Don't tell me you're planning on some nightly activities. Do you have a place to stay, Rover? Talk about hospitality. Boy, All right, enough chatter or the sun's gonna come up. Let's get Rover back to the city hall, and we'll leave the rest till tomorrow. Mrs. Panhua, good morning. 3 bowls of extra spicy noodles, please. What did I tell ya? Nothing beats a bowl of spicy noodles. What do you say, Rover? Looks like Baiju's locked herself in the lab again. Hasn't left since yes. No, wait. Since you're the subject of that research, we could use you as... And with just a few tugs of the rope, I bet every researcher will come running at you with Baiju leading the pack. Hook, line, and sinker. Oops, I got carried away. By the way, now that we figured out the sugar pearl and the sundial, so it only took us 1 trip to the academy. What's our next plan of action, Rover? Baiju said the leaf bears the frequencies of tacit discords, so it must be from then. We must leave the city to pursue this lead. An ocean of stars, a dark-haired girl, an inverted etheric sea, and the resonance cord flowing from your You said it was flowing in a certain direction, pointing to the gorges of spirits on the Norfolk. You've never mentioned this before. The etheric sea and resonance cords in your dreams are real.
possibly leading to the Gorges of Spirits, and perhaps it was more than that. Girl might be the key to recovering your memories. Madam Magistrate's information aside, it's a site of the Threnodian War and the source of all— It's a no-go for me if you're leaving the city. My shift's coming up. Protect Rover well, and shoot me a message if you need anything, all right, Yang Yang? I believe in ya! Without a doubt. Tell truth from facade. Finale. Tell truth from facade. Wind Rider. Tell truth from facade. ஓ சைக் பறக்கலாமா இதுல? ஐயோ.
We resonators can boost our combat abilities with special. If you feel like it, head to instructor. Yang, did you hear that? That should be the Midnight Range's training camp. Let Instructor Yan is in charge of training you. Defense at the city gate has been strengthened. It wasn't like this when we came back. Access pass is required if you're heading to the Norfall Barrens. That place is now off limits. What is your business, young lady? It's my third shift and you're still here. Oh, you must be the soldier on duty at noon yesterday. Nice to see you again. I'm a resonator and a trained martial artist. I can handle myself. I've promised the missing man's grandfather to bring him back. Would you let me through? Be that as it may, I cannot let you, given the current circumstance. Well, everything seems fine in the city. Are things... That's why we must stay vigilant. So people in the city... Besides, General Jian is currently there at the Norfall Barrens base. Dangerous as it is, he will keep an eye on every... We have already sent a report on your case. You could just go home and wait for the good news. What's the point of staying here? Thank you, but I have already asked the patrol station for help and tried every method I could think of. Please let me through. I promised him, so I gotta give it my all. I understand your concern. I don't want to be a bother. Would it help if I hid my presence and stayed somewhere further away? How about 5 miles? Or maybe 100? Well, 1,000 might be too far, though. I wouldn't be able to see you. Listen, nobody knows when the soldiers will return, and even if they do, you might not find the one you seek. It's a dangerous road ahead if you want to reach the front lines, and you don't even have an access pass. Your access pass has been... just you two? Thank you for your help. I really appreciate it.
intend to leave the city with them, and they have agreed. Will it be an issue? Well, it says you have the highest level of access. So, honestly, he could lead an entire troop out of the city with that access pass, and no one would question it. Sure. Jinshin, your better Jinshin. Oh, Jinshin. I don't know how to pronounce. So you're looking for the relative of a veteran, and you... Exactly. His name is Ji-yuan. I don't know him in person. I couldn't just leave an elderly person like him out there. So I thought I'd escort him to the nearest city. You're willing to go to such lengths with someone you don't... You have a kind soul. It's all thanks to many kind-hearted people. Without them... Mr. Zhang seemed confused. He's gone through a lot. I reported his situation to the patrol station, but with the chaos on the front line, Mr. Zhang has been extremely worried about his grandson's safety. This mangosteen? It's got some fresh-looking leaves, soft, springy skin, and 8 fleshy segments fully ripened inside. Oh, one more thing I forgot to mention. There's a bruise at the bottom. If you don't eat that part soon, it'll spoil. I grew up in my sect on a mountain. Spent most of my time training with my master. One day, I was told training in seclusion was not enough. I must engage with the world to further my skills. So I started my self-cultivating journey. I've been to various cities and gained valuable lessons, but there is still so much more to learn. According to what I've gathered, Mr. Zhang Ye's grandson is very likely in the Desert Rock. Thanks to your help, I can finally leave the city to find him. Of course. Oh, double 4-star, that's nice. Dustler's earring. Defense increase. Leading attack is
Remnants of the past. சஸ்பீஷியஸாக இருக்குது மியூசிக்லாம், சவுண்ட் எல்லாமே சஸ்பீஷியஸாக இருக்குது. ப்ரோ திரும்பி எனக்கு எஃபிஎஸ் ட்ராப் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆகும்னா மெமரி இஷ்யூவாக இருக்குமோ? இன்னைக்கு இல்லைடா கேம் ஆப்டிமைசேஷன் இல்லைடா கேமில் எல்லாருக்குமே இப்பதான் ப்ரோ இப்போ இதுக்கு நீதானே லான்ச் ஆச்சு. You don't look like soldiers. Why are you here? The frontliners are right up ahead. I am Yang Yang, an outrider of the... A missing person. The one you're looking for. Yes. I met him once. He's not officially enlisted, but he seemed determined to join us. He's been secretly following our troops since last... I think a quartermaster of the rear guards escorted... He must be in the rear guards camp. He can't be anywhere else. Thank you. Now, if you're heading that way, I have a request for you, my outrider comrade. You know better. On your way there, you should run into 2 detection beacons. They just went offline. Could you go check on them? Sure, we will. Great. I'll send the coordinates to your terminal. No hesitation. கேம் சவுண்டோட கம்மியாக தான் இருக்கு. அச்சா what about now? இப்போ பெட்டரா இருக்கா? Hello, now better? என்னடா எங்கடா காணா போயிட்ட இன்னைக்கு? Is that the beacon? They don't look like the... திடீர்னு காணா போயிட்ட இன்னைக்கு. எங்க போன? லோடிங். என்னடா லோடிங்? What might interest you here? It's dangerous. Oh, nothing really. You see, we're just on our way south to the city. Excuse me, about this detection beacon. Run, everyone! I can't move. So... Oh, please don't arrest us! We really had no choice. What happened? Do you need... The battles are getting real bad up north, and we couldn't live there anymore. Figured we have to go. We ain't eaten in ages, and we're broke. Some of us can barely move. Then we found some expensive-looking stuff here. Now that the military's out there fighting and nobody's really using these things, we thought it might get us a few pennies. இப்போ லோட் ஆகல. நடுவுல பிக் அண்ட் டிராப் வர்க் வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே. என்னடா லோடிங்? என்ன லோட் ஆகல? புரியல எனக்கு. Sudden TD invasion from the direction it covers. Our frontline troops would face attacks from both sides. We ain't got the time for that.
If we don't steal, we'd starve to death before the Tacit... You shouldn't be stealing public property. There's still some distance from here to Jinzhou City. Oh, and here's some money. This should be enough for you to reach the city. Oh, okay. Buffer it. You're giving us all of these? Thank you. Thank you. Hey, you! Come over and say thank you! It was nothing. Master once told me, the sage takes care of all men and abandons none. Watch out! என்ன சாப்பாடு கொடுத்து அடிக்க வராங்க I just helped you. Why did you attack us? You're not feeding us all with your bread and pennies, goods and grub, or face the consequences. We ain't messing with no kids, but don't test our patience. Just do as you're told. Don't make it tough on yourselves, or you'll be lucky to leave in one piece. I will not bend to injustice. Rover, Yan, please, step back as I handle them. Fine, you asked for this. We're begging you! Stop! We surrender! Take us in! Why did you attack us when I already... Do you have other mouths to feed, aside from what we see? They seem trained. Of course we're ordinary people. We just we done some wrongs. Tried to run from the patrollers and left the city, but dang, didn't know the battles up north were so crazy. Our new boss ran out of food before we could even figure out the camp. Then we ran out of food and cash halfway. So we ain't got the balls to rob the army, but with stuff just sitting around. Hey, since you're being so generous, how about you throw a little extra cash our way? There's a bunch of us, some injured too. Your first amount ain't gonna cut it for us to survive. No, wait. What I gave them was more than enough for them to make it to Jinzhou. I used to travel alone when I left my master. I know how much it takes. Hey, what's wrong with you, girlie? It won't hurt to give us more. Pain comes with coveting. You don't understand, girl. You don't make money very easily at a time like this. I came from a seclusive place, learning the ways of... If you really can't find any job in the city, come to Liu Xian Tea House and ask for Jianxin. Hurry, move, let's get out of here. No, I wasn't trying to... Wait. Please put that down. Quite the sharp eye you got. Fine. Is this the only detection beacon you have? Heck yeah. The first one we were trying to steal and you bumped right into it. Really? Then that ain't got nothing to do with us. It's been that way for ages. Plus, we ain't ever reaching it with all those thorns. I see. You may leave now. The military's base is not far from here. Shall we fix the beacons before? The hour is upon us. One with the sounds. I sense your weakness. One with the sounds.
unexpected discovery. One with the sounds. Let me be your blade. Hey, precipitant! Storm! Hear my command! Hi! Ha! Something you need? வரட்டா இன்ஜின் ஜீரோவா ப்ரோ காருக்கு காலு மோச்சு துரத்துது ப்ரோ. The thorns are blocking our path. Weird. We'll have to clear them before we can reach the beacon. Oh, please be careful. They look sharp. Maybe we can find something nearby to help us deal with... Remnants of the past. நல்லா இருக்கு. இதில் பஸ்ஸெல்லாம் நல்லா இருக்கு மேக்ஸ் ப்ரோ. ஷேர் பண்ணிட்டேன், ஒரே ஒரு சர்வில் தான் இருந்தேன் டிஸ்கார்டில், அதில் ஷேர் பண்ணிட்டேன். நன்றிகள் நன்றிகள் மிக்க நன்றிகள். Master Tianxing.
I know another shipment of supplies has just arrived. I've confirmed it, but it's not nearly enough. We must reach out to the city again and demand more supplies immediately. But the approval process is going to... Tell them it's an emergency. We are working around the clock here. Any delay could mean the end of our defense. Do they not comprehend? Here's a list of what we need. I'll talk to them if you can't make them listen. Now go, go, go! ஒரே நிமிஷம் வந்து விடுகிறேன். Move, move! What is it? Why are we still not done? You new here? Are you backups too? Wait, you don't look like one of us. I am Yang Yang, an outrider of the Midnight Rangers, and they are... Excuse me, one moment please. Careful! This chest holds vital medical supplies. If the wounded return and find no medicine, it's on you. Handle with care and an outrider. So, you were part of the backup force, right? Now, I've got wounded soldiers coming soon, and you're just in time to help. Not sure. Why the sad face? Why the long face? Oh, sorry. Have to answer this. Yes, what is it? An overclocked resonator. Understood. I'll be there immediately. I'm sorry, the wounded soldiers are being sent back from the front lines. What exactly do you need us to do? Just make sure they are safe. The medics will take care of their wounds. Thank you. It's so busy here. It looks like they don't even have the time to catch their breath. Things are always like this in the rear. The frontline soldiers focus solely on battle, supplies, medical care, equipment maintenance, personnel management, and logistics. They must carefully manage these matters to provide vital support for... So this is what a real war looks like. I had no idea it could get this bad. Most people would never have the chance to witness any of this. It's natural for you not to know. I think this is exactly what our military strives for. Hey, you are not going to go to put upon a botanian and Chintriga. Yar is the young. I will never know all its university. Never a penguin to the clava. உன்னை மதிக்காம உன்னை வேணான்னு சொல்லிட்டு போன ஒரு பர்சன் கூட நீ எதுக்கு மதிச்சு அவ்வளோ வெயிட் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்க? நான் சொல்றேன் பராம், there is nothing called moved on. Move on ஒன்று இல்லவே இல்லடா. You can never forget a person. So, I can never forget a person. In your entire life, you can never forget. The only thing you can do is accept. Illa. Voyage.
இப்போ என்ன இதை பண்ண முடியுமா, மாற்ற முடியுமா? இல்லை. there are something in life that is out of your consent. உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாதது நிறையா இருக்குது வாழ்க்கையில். அதே மாதிரி உன்னால் பண்ண முடிஞ்சது நிறையா இருக்குது வாழ்க்கையில். உன்னால் என்ன மாற்ற முடியுமோ, என்ன சேஞ்ச் பண்ண முடியுமோ, என்ன பண்ண முடியுமோ அதை கவனி, அதை பாரு. உன்னால் மாற்ற முடியாத பிடிச்சி they forget easily. If you are someone who is forgettable that easily, then you are nothing to them, dog. I'm okay. I'm just a little. It's okay. I'll go find a medic. அது உன் இஷ்டம். பண்ணுறதும் பண்ணுற ஆள் உருப்படியாக இருந்தால் பண்ணலாம். Like I said, it's... Please calm down. Your wound is still bleeding. That's barely a scratch. You can't stop me. That's not bravado. My wounds can close on their own. It's my resonance ability. The medics should go take care of other people in need. Stop squirming, will you? We're here because you need our help. Calm down and stay where you are. Please hold him still for me. Sure. Thank you for your assistance. You must be tired. Please take some rest. They look badly injured. Don't worry, they've received proper treatment now. They'll recover in time. Thanks to General Jian, we've seen a significant drop in the number of casualties. I've heard from veterans that soldiers used to be ordinary people, not resonators. The battles were brutal even back then, with the stench of blood lingering through the rain. But things have improved. Each injury represents countless tacit discords eliminated by our brave souls. Resonators in the Midnight Rangers are incredible warriors. Those who have to... They are the ones keeping our people safe. Please don't put it like that. Without your help, we couldn't have helped so many wounded soldiers in such a short time. Now that they're all safe, you should go and take care of your own issues. Thank you. May I ask where the quartermaster isn't here? He's on the floor above, directing munitions distribution. Drover, where are we going next? Here are some recipes for dietary supplements from my sect. They might help the... Oh, great. You have my thanks. Max Bro. Anthony Marcial, இன்னும் லைவ் போட்டுருக்கா? கேட்டேன். என்ன பண்றீங்க, என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா. அவுச், பார்க்கவே இல்லை.
This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to it. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to it. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to it. Have you confirmed the inventory? What about the spare list? Sort out the consumables as soon as possible and check our communication lines while you're at it. Ewa, deliver this list to Asher. You're not Ewa. Where is she? What do you need? Excuse me. I'm an outrider of the Midnight Rangers. This is Rover, and this is Master Tianxing, who came here to look. I saw you help arrange the wounded there. Your Sholan would need your help more than... Thank you, but I must remain to oversee vital militaries. Jinzhou is the gateway to Huanlong, and the Desert Rock Highland is the gateway to The Tacit Discords are not humans. They don't do... Supply is the lifeblood of our army, and I... Juyen, so he never sent a letter home? The Midnight Rangers are no longer recruiting non-resonators lately. But Juyen was a stubborn boy. Last year, when we sent him back to the city time and time again, and he just kept finding ways to come. With the battle escalating, it's getting increasingly dangerous out here. I shouldn't keep him here any longer. I was just thinking about having the logistics team bring him back to the city when you guys showed up. Oh, now I remember. He should be currently on the floor above. Sure. Please excuse me. I'll join you later. What are you doing? Oh, please excuse me. Thought that was a grenade. Is this... It's a type of old-fashioned explosive. The lament caused a global technological regression. While Tacitite weapons were being developed, the hand grenade was one of them. With the rapid growth of Tacit... Well, it's not a local fruit, so we can only get it through imports. But with the recent Tacit Discord outbreaks, we've had to prioritise bringing in the essentials. We'll get... currently, there's only one waterway open from Port Gunchao in the south of the city. What more do I know? Master Tianxing, have you found the person you're looking for?
Yes, I found Julian. We will return to the city with the logistics team. We will go find Mr. Zhang. Julian is a man full of courage. The journey with you, countless lives have been. Master Rongfu once told me I do share some of. However, I too found what Julian said was reasonable to an extent. I didn't mean to beat him up for nothing. My masters taught me value all tangles untied. I promise. After his defeat, Julian seemed to realize his weakness. I heard you two still have other. It's my great pleasure to have met you. Us running into Master Tianxing was a one-off incident. If the magazine indicates something about war, what is Madam Magistrate trying to convey? Have you thought of something, Rover? I think. So Madam Magistrate wants to tell us something about the magazine's route of transit. The quartermaster said the magazines are transported by boat from the... We haven't reached the front lines yet, but I can already smell the iron in the air. I sense tension and... General! Follow the Qinglong. Two more. செம்மையா இருந்துச்சு. அந்த ஜியான் இன்ட்ரோ வரலாறு இருந்துச்சு பாத்தீங்களா ப்ரோ? Retreat to advance. Bide the time. Finale. Tell truth from facade. Tell truth from facade. Fear no more. Tell truth from facade. Break! Wind Rider. Bide the time. Don't you worry. Tell truth from the side. Unstoppable.
truth of the facade. Take it. Bide the time. Wind Rider. Tell truth of the facade. Retreat to advance. Last breath. Wind Rider. Tell truth from facade. Fear no more. Tell truth from facade. Break. Wind Rider. Time to fight back. Tell truth from facade. Settled. சரி கைஸ், நான் இதோட ஸ்ட்ரீம் என் பண்ணிக்கிறேன். நைட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீம் போடுவேன்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸ் ப்ரோட சேர்த்து. நான் மேக்ஸ் ப்ரோ நைட்டு போடலாமா? எக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு சிஎஸ்கோ. ஓகே, நான் இதோட முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி நன்றி. பை பை கைஸ், பை, பார்ப்போம். தேங்க்யூ நிக்கில், தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்டாப்பிங் பை. தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஹூ கேம் அண்ட் ஸ்டாப் பை. தினேஷ், ஆரியன், எல்லாருக்கும் What's the matter?